تم إجراؤه في غضون 72 ساعة قبل الدخول. نظمت مطارات دبي منشأة مجانية لاختبار كوفيد للمسافرين المطلوب اختبارهم عند الوصول، وكذلك لجميع الزوار على غير الطعام. يقع مركز الاختبار في منطقة الاتصال خط انتقاض الوصول. سوف يكون أهم موظفي طيران الإمارات في المطار متاحا لإرشادك وفقا لذلك. يمكنك أن تتوالى بلد المودية إلى صالة الاختبار الخاصة بنا وإدخال تذكرة إكسبو 2020 للحصول على اختبارك المجاني. إذا كان لديك شهادة PCR صالحة يرجى إبقاء جاهزة لتقديمها إلى الموظف عند الوصول. نشكركم بسفركم مع طيران الإمارات، كما نرجو أن تكونوا استمتعتم برحلتكم، آملين أن نكون في خدمتكم مرة أخرى في المستقبل. السيدات والسادة، يرجو الحفاظ على مسافة آمنة من الركاب الآخرين أثناء المغادرة القادمة، وشكرا لكم. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai International Airport, where the local time is approaching 7:45 in the morning, and the outside temperature is 22 degrees centigrade. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. Due to local regulations, please keep your face mask on when leaving the aircraft and in the airport. If you are visiting Expo 2020 to Dubai, you must show either a vaccine certificate or a negative PCR test taken within 72 hours before entry. We are offering a free of charge PCR test to all unvaccinated visitors. The testing lounge is located just before immigration, and our team will be there to guide you. Simply show your ticket to get your free test. If you're already required to take a test and arrive to Dubai, your ticket will be valid for 72 hours to use for entry to Expo 2020. On behalf of the Capital Rights, thanks for flying Emirates. We do hope you have enjoyed your flight today. We do apologise once again for the delay to this aircraft, and once again the ground staff will be able to help you here for those customers who are travelling onwards. We'd like to wish you a very safe journey onwards, and a safe journey in Dubai as well. I'm very happy to say you did. Sorry. Ladies and gentlemen, please remain seated.